Hi guys, subscribe Education Hub channel and press bell icon to get next video notification. Hello dear students, welcome back. Now this is our third lecture on life processes in living organism part 1. In the previous lecture we discussed an important life process, and that life process is respiration, which is production of energy from the nutrients of the food. And then we have discussed aerobic respiration and anaerobic respiration in that lecture particularly. But already we have seen that our food contains different nutrients. What is the use of these nutrients in energy production, or how they are useful to the body, that we have to discuss, and that we'll discuss in this lecture. So let's begin and let's start energy from different food components. And obviously after carbohydrates, next nutrient is what? Proteins. Now what are proteins? In first chapter we have seen that proteins are polymers of amino acids, or proteins are complex compound formed by bonding different amino acids, and that only is given here. Look at here, proteins are the macromolecules formed by bonding together different amino acids. वेगवेगळे amino acids एकमेकाशी combine होतात. We have seen that 20 amino acids are there in our body, and these are combined to form different macromolecules, and these macromolecules are called as proteins. Now we get proteins from either plant origin and animal origin. The proteins from animal origin are called as first class proteins, because this gives us essential amino acids which we cannot obtain by means of proteins from plant origin. So these are called as first class proteins, and the proteins of animal plant origin are called as second class proteins. How much energy we get from the proteins? About 4 kilocalorie energy we get per 1 gram of protein. Already I have told you that amino acids are obtained after digestion of proteins. Now during digestion, proteins are complex food items. They cannot be absorbed by the body cells as it is in the original form. So during digestion, proteins are converted to what? Amino acids, and then these amino acids are absorbed, look at, in the body, and transported up to each and every organ and cell via blood, that is your circulatory system. And then from these amino acids, organs and the cells produce their various proteins necessary for themselves and for the whole body. Now which proteins are necessary for us, or which proteins are produced from these amino acids, that we'll discuss. Few of them will discuss, and that is given in the form of figure to us. Here we are given how amino acids are produced, different proteins in different organs. They are given. Here we'll write down at first in the skin. Now you having a particular skin color, and this skin color is because of one particular protein that is called as melanin, which is produced, melanin and keratin, which is produced by means of amino acids in the skin. Means this is the one of the use of amino acids to produce protein melanin. Second use of amino acid is for the bones to produce oesin, a protein to synthesize, to give the structure rigidity to our bones. This is the second use of proteins or amino acids to the body. Now third use of amino acid to the cells is given. Now our body requires various proteins to cell also requires various proteins to synthesize cell membrane, which is made up of lipoprotein. लिपिड आणि प्रोटीन या दोघांची, म्हणजे फॅट्स आणि प्रोटीन या दोघांची ती बनलेली असते. तर ही सेल मेम्ब्रेन तयार करण्यासाठी जे प्रोटीन्स लागतात, these are synthesized by means of amino acids. With that, different enzymes are secreted. These enzymes are nothing but chemically proteins. हे enzymes chemically proteins असतात. The function of pancreas
is you know that pancreas is taking very important role of controlling blood sugar level, and that is done by means of insulin, and insulin is one of the important protein which is formed synthesized by means of amino acids to the cell, and also protein trypsin is synthesized by the pancreas which is help to digest proteins in the food. Amino acids also used by different glands to produce various hormones. For example, look at here, pituitary gland producing several hormones, and in fact our hormones were studied in the previous standard, that your endocrine system producing different hormones, and most of the hormones are nothing but proteins. They are polymers of amino acids. 6 example is given. Look at here, amino acids are also useful for muscles. Why? Muscles having, look at here, 2 compounds, actin and myosin. These are important proteins by means of which our muscles are performing action, and so the flexible, these are the flexible proteins by means of which muscles perform their action. Amino acids are also used for blood also. You know that your blood does contain hemoglobin, and hemoglobin means in hemo there are 2 parts, hemo and globin. This globin part of the blood is nothing but protein. At the same time, you are having your immunity system, and in your immunity system antibodies are there. These antibodies are nothing but proteins. So a lot use of proteins are there, and now it is clear for you, proteins are important in our daily diet. They are having very important task. Now during digestion, it is not like that we are taking exact amount of carbohydrates, protein, fats needed to the body. We are taking all excess many times, and during digestion if extra glucose is there, then this extra glucose is converted into glycogen. Extra glucose is converted into glycogen, and that is stored in the body, in the liver cells. Then what's happened about extra protein? Means extra protein if you use than your daily requirement, then extra amino acids will be there. Then what will happen to these amino acids? The problem is that excess amino acids obtained from the proteins cannot be stored within the body. आपण जसे एक्स्ट्रा ग्लुकोज स्टोर करू शकतो, पण एक्स्ट्रा अमिनो ॲसिड्स आपण स्टोर करू शकत नाही. दे आर ब्रोकन डाउन and ammonia form is eliminated out of the body, or urea is excreted out of the body mostly by means of urine. या प्रोसेसला deamination असं म्हणतात. Means you cannot store proteins within your body or amino acids within your body. If necessary, excess of proteins are converted into other useful substances like glucose through the process of gluconeogenesis. ग्लुकोनिओजेनेसिसने आपण ग्लुकोजमध्ये त्याचं काही कन्वर्शन होतं, बट रिमेनिंग एक्सेस प्रोटीन विल बी एक्सक्रीटेड बाय मीन्स आउट ऑफ द बॉडी. इट मीन्स you have to take proteins daily within your body. Plants produce the necessary amino acids from the mineral DNA and thereby produce their different body proteins for the plants. The enzyme rubisco present in the plant chloroplast, it is there in the plant chloroplast. It is most abundant protein found in the nature. Now next compound we have to discuss, that lipids or fats. Now what are fats? Like proteins also, fats are complex compound, and these are formed by specific chemical bond between fatty acids and alcohol. Fats are nothing but substances formed by chemical reaction between fatty acids and alcohol. These are again complex compound, and so during digestion, lipids consumed by us is nothing but the conversion into what? Once again back into what? Fatty acid and alcohol, and then which is absorbed up and distributed to everywhere within the body. मग ते शरीरात त्याच पद्धतीने जसे प्रोटीन्स म्हणजे अमिनो ॲसिड्स सिक्रेट ट्रान्सपोर्ट केले जातात, इन द सेम वे फॅटी ॲसिड्स अँड अल्कोहोल ग्लिसेरॉल इज ट्रान्समिटेड एव्हरीवेअर
in the body by means of your circulatory system. From those fatty acids again, different cells produce various substances necessary to themselves. ज्याप्रमाणे मग अमिनो ॲसिड्सपासून वेगवेगळे प्रोटीन्स तयार होतात, इन द सिमिलर वे फ्रॉम दीज फॅटी ॲसिड्स अँड डिफरंट नेसेसरी फॅट्स सेलसाठी तयार असणारे प्रोड्यूस केले जातात. गॉट इट? फॉर एक्झाम्पल, लुक ॲट हिअर द मॉलिक्युल्स कॉल्ड phospholipids, which are essential for producing plasma membrane, are formed from fatty acids. आत्ता थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला बोललो की आपली जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ती बायलिपिड इट इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन, आणि याच्यातला लिपो म्हणजे लिपिड्स जे आहेत ते इथे लागतात, म्हणजे फॅट्स लागतात. अँड फॉर दॅट पर्पज टू डेव्हलप द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, lipids also are essential. Fatty acids are used for producing hormones like progesterone, estrogen, testosterone, aldosterone, and covering around the axons of the nerve cell. फक्त मी सांगितलं सर्वच काही हार्मोन्स आपले प्रोटीन्स नाहीत, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स असं बोललेलो आहे. अँड सम ऑफ द हार्मोन्स आर ऑफ फॅट बेस, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला फॅट्स लिपिड्स लागणार आहे. How much energy we get from the fat? About 9 kilocalorie energy we get from the 1 gram of fat or 1 gram of the lipid, and excess, now like glucose, excess of fats also can be stored in the adipose fat tissues of the body, and we can store the fats. Next we have to discuss vitamins. Vitamins are vital amines, important अशा प्रमाणाचे हे काही कंपाउंड्स आहेत. Vitamins are group of heterogeneous compounds of which each is essential for proper operation of various processes in the body. तुम्ही लहानपणी ऐकलं असाल की याला नाईट ब्लाइंडनेस झाला किंवा स्कर्वी, बेरीबेरी, आपण काही रोगांची नावं ऐकलेली आहेत. These are caused because of deficiency of these heterogeneous compound. हे आपल्याला कमी प्रमाणात लागतात, but these are very much essential. Now there are different types of vitamins A, B, C, D, E and K. There are 6 types of vitamins. A, B complex group याला म्हणतात. याच्यात 6-7 वेगवेगळ्या B1, B2, B5 अशा प्रकारचे विटॅमिन्स आहेत. These are B complex vitamins, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Now these vitamins are categorized in 2 ways, that are fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Now fat soluble vitamins are you get from the fatty substances. आपण जे ऑइल वगैरे खातो यांच्यातनं आपल्याला फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स मिळतात. विच आर फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स? विटॅमिन्स A, D, E and K are fat soluble vitamins, while vitamin B complex group and vitamin C are water soluble vitamin. हे तुम्हाला म्हणजे they are water soluble vitamins. पुन्हा तेच आहे, फॅट soluble vitamins can be stored within the body, water soluble vitamins cannot be stored within the body, so you have to take them regularly. Now look at here, we have seen that FADH2, आपण मागे बघितलं बघा, FADH2 आणि NADH2 molecules are produced in the process of glycolysis and Krebs cycle, आणि ह्या एनर्जी करन्सी आहे. These energy currencies ह्या FADH2 आणि NADH2 मध्ये आपल्याला जे कंपाऊंड्स लागतात, लुक ॲट विटॅमिन रायबोफ्लेविन दॅट इज B2 अँड निकोटिनामाइड दॅट इज विटॅमिन B5 आर रिस्पेक्टिव्हली नेसेसरी फॉर देअर प्रोडक्शन. हे कंपाऊंड्स तयार करण्यासाठी आपल्याला विटॅमिन B2, B5 हे लागतात. मीन्स विटॅमिन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर मेनी बॉडी प्रोसेसेस अँड दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. नाउ व्हॉट इज यूज ऑफ वॉटर? वॉटर इज नॉट गिविंग अस एनी एनर्जी. पाण्यापासून काही एनर्जी मिळत नाही किंवा तो अशा प्रकारचं काही कोणत्या लाईफ प्रोसेससाठी इम्पॉर्टंट पण नाही असं वाटतं. बट our body has, look at here, there is about 65 to 70% of water is there in our body, and each cell contains 70% of water by weight. म्हणजे वॉटर वेट इतकं जास्त आहे. म्हणजे मोस्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंट ऑफ द सेल इज ॲक्वास. अँड ब्लड प्लाझ्मा, आपल्या रक्तामध्ये देखील रक्तात 2 कॉम्पोनंट, ब्लड प्लाझ्मा अँड ब्लड सेल्स. या ब्लड प्लाझ्मामधला 90% पार्ट काय? वॉटर आहे.
huge part of blood is water, means half of the blood percent you can say that is of water. Functioning of the cell and thereby whole body disturbed even if there is little loss of water from the body. आणि मग ह्या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे पाणी कमी झालं तर या सगळ्या लाईफ प्रोसेसवर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. अँड हेन्स water is called as essential nutrient. Even if it is not giving us any energy, then also water is essential nutrient. Along with water, along with this we require, look at, along with all these nutrients, fibers are also important essential nutrient to us. Now we cannot digest fiber because they contain cellulose and it is a complex form of sugar. आपण नाही कार्बोहायड्रेटचाच प्रकार आहे, but we are not able to digest it and we are not able to digest fiber. Then what is the use of these fibers? However, these help in the digestion of other substances and very important, digestion of undigested substances takes place with the help of fibers. Waste product removal, excreta तयार करण्यासाठी फायबर्स लागतात and that's why you should have dietary fibers in your diet. We obtain fibers from leafy vegetables and fruit, cereals, etc. मग फायबर्स म्हणजे काय, तुम्ही कापूस खायचा आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. यू आर नॉट ईट कॉटन इफ यू आर इटिंग प्रॉपर लिफी व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स विदाउट पिलिंग अप. त्यांची सालं काढून नाही खायचे, काहींची सालं काढायची लागतात, सगळ्याच फळांची सालं काढायची नाहीत. किंवा सिरल्स, आपण गव्हाच्या पिठाच्या पोळ्या करतो, सो ते गाळायचं नाही आहे. गव्हाचं पीठ न गाळता त्याच्यातनं आपल्याला त्याच्या कोंड्यातनं आपल्याला फायबर्स जातात. धिस इज इम्पॉर्टंट अँड बाय मीन्स ऑफ विच वी गेट वॉट, फायबर्स. ओके, धिस इज फायबर. नाव वी हॅव टू डिस्कस व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, सेल डिव्हिजन अँड इसेन्शियल लाईफ प्रोसेस. आता आपल्याला पुढचा पार्ट शिकायचा आहे आणि ज्यामध्ये सेल डिव्हिजन शिकायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे आपण लहानाची मोठे होतो आणि मग त्याच्यामध्ये काय सेल डिव्हिजनचा रोल आहे, दॅट विल डिस्कस. लुक ॲट हिअर, सेल डिव्हिजन इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल अँड द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. अ सेल कॅन फॉर्म, मीन्स फ्रॉम अ सेल न्यू सेल इज प्रोड्यूस. आपण सेल थेरी शिकलेलो आहेत आणि या सेल थेरीमध्ये सांगितलं गेलं की सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रिव्हियसली एक्झिस्टिंग सेल. तर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली न्यू ऑर्गॅनिझम इज फॉर्म फ्रॉम द एक्झिस्टिंग वन. या प्रॉपर्टीमुळेच का तर नवीन जीव निर्माण होतो. आणि आपण रिप्रोडक्शन ऑफ अमिबा शिकलेलो आहोत. नाव वी हॅव टू ऑल्सो डिस्कस इन द नेक्स्ट चॅप्टर हाऊ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. बघा, एका अमिबाचे दोन अमिबा होत आहेत बिकॉज ऑफ नथिंग बट वॉट, बिकॉज सेल डिव्हिजन ओनली. मल्टीसेलर ऑर्गॅनिझम ग्रोज अप इन साईज. एखादा मल्टीसेलर ऑर्गॅनिझम असतो बघा. Here a cat is growing and this growth of cat is nothing but number of cells are increasing in the body of cat. So multicellular organism grows up, emaciated body can be restored. तुम्ही हे पण बघितलं असेल कधी पालीची शेपटी तुटून जाते आणि मग हळूहळू तिची शेपूट पुन्हा वाढते. दिस इज नथिंग बट इमॅसिएशन. म्हणजे एखादा डॅमेज ऑर्गन असेल तर पुन्हा डेव्हलप होतो. तुम्हाला जखम झाली असेल तर ती पुन्हा भरून निघते. दिस इज नथिंग बट पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ सेल डिव्हिजन. मग आता हे सेल डिव्हिजन शिकताना बिफोर डिस्कसिंग सेल डिव्हिजन वी शुड नो समथिंग अबाउट सेल. आपण सेलबद्दल आपल्याला काही माहीत असणं गरजेचं आहे. नाव सेल डिव्हिजन इज टेक्स प्लेस इन द टू वेज. लुक ॲट हिअर, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज मायटॉसिस and the second one is called as meiosis. Now mitosis takes place in somatic cell and the stem cells. तुमच्या शरीराच्या ज्या बॉडी सेल्स आहेत त्याच्या दोन बेसिकली गट करतात. सोमॅटिक सेल्स म्हणजे बॉडी सेल्स किंवा बेसिकली ज्या सेल्स सुरुवातीला आपल्या शरीरामध्ये असतात त्यांना स्टेम सेल्स म्हणतात. दॅट स्टेम सेल्स अँड सेकंड आर जर्म सेल्स ऑर द सेक्स सेल ज्यांच्याने रिप्रोडक्शन होतं. सो मायटॉसिस टेक्स प्लेस इन द सोमॅटिक सेल्स and stem cells, while meiosis takes place in the germ cells or sex cells. Now before study this cell division आपल्याला दोन्ही शिकायचे, मायटॉसिस ॲज वेल ॲज मिओसिस. आता मायोसिस आणि मायटॉसिस दोन्ही शिकताना आपल्या सेलबद्दल माहिती असली पाहिजे. नाव आय एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू सेल components in detail here, but you know that
द स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन ऑफ बॉडी इज सेल अँड what does the organelles the cell is having. Each cell has nucleus besides other cell organelles also present in the cell. मी फक्त तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन बघा सेलची ऑलरेडी आपण डिटेल अभ्यास केला आहे. हिअर दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल अँड इनसाइड द न्यूक्लियस अजून त्या न्यूक्लियस आहे बघा मध्ये आणि मध्ये असे धाग्यांसारखं काय दिसतंय अँड दिस इज नथिंग बट व्हॉट DNA. हा DNA न्यूक्लियसमध्ये असतो जेनेटिक मटेरियल स्टोअर आणि हा मात्र हा पार्ट तुम्ही शिकला याला सेंट्रोझोम असं म्हणतात. सेंट्रोझोम दिस सेंट्रोझोम आणि हे मध्ये जे दोन स्ट्रक्चर्स आहेत ते जरा मॅग्निफाय करून बघू आपण. लुक ॲट इट लाईक दिस इट इज दिस कॉल एज सेंट्रॉइल्स. ह्या सेल डिव्हिजनमध्ये याचं काम महत्त्वाचं आहे म्हणून तो ऑर्गनेल मी तुम्हाला पॉईंट आउट करून दाखवतोय फिगर आउट करून दाखवतोय. सेंट्रोझोम अँड त्याच्यामध्ये असलेल्या सेंट्रॉइड्स दोन सेंट्रॉइड्स सेंट्रोझोममध्ये असतात. एक सेंट्रोझोम इट इज प्रेझेंट ओनली इन ॲनिमल सेल नॉट इन प्लांट सेल. बाकी ऑर्गनली तुम्हाला माहिती यू नो द रिमेनिंग ऑर्गनलीज दिस ऑर्गनली वी आर नॉट एक्सप्लेन यू in 8 or 9 standard but now will require this and this is called as centrosome आणि त्याच्यातले आहे सेंट्रॉइल्स आहे. आता हे समजण्यात अजून एक गोष्ट आपल्याला समजून घ्यायची. बिफोर सेल डिव्हिजन क्रोमोझोम्स आर फॉर्म इन द सेल अँड दिस क्रोमोझोम्स हाऊ दिस क्रोमोझोम्स आर फॉर्म. हा बघा हा DNAचा लॉंग थ्रेड जो आहे तो कंडेन्स व्हायला लागतो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोझोम्स. हा बघा हा त्याचा कंडेन्स फॉर्म आहे दॅट इज कॉल्ड क्रोमोझोम. बट हाऊ दिस DNA इज कंडेन्स टू फॉर्म क्रोमोझोम्स. पहिले हा DNA बघा अशा एक रिंग अशा डिस्कसारख्या स्ट्रक्चरला गुंडाळतोय. याला दीज आर कॉल्ड ॲज हिस्टोन्स आणि या हिस्टोनला गुंडाळला होतो बघा अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर तयार होतं. मग पुन्हा त्याचं एक स्पायरल स्ट्रक्चर असं तयार होतं. या स्पायरल स्ट्रक्चरचं पुन्हा स्पायरल स्प्रिंगसारखं स्ट्रक्चर तयार होतं बघा आणि या स्प्रिंग सारख्या स्ट्रक्चरचं पुन्हा अशी गुंडाळी होऊन त्याचं कंडेन्स फॉर्म तयार होतो आणि हा कंडेन्स फॉर्मला आम्ही क्रोमोझोम्स असं म्हणतो. दीज आर कॉल्ड क्रोमोझोम्स. तर सेल डिव्हिजनच्या पहिले क्रोमोझोम म्हणजे DNA इज कन्व्हर्टेड इंटू लुक हिअर हे सगळं आपल्याला दिले बघा या ठिकाणी न्यूक्लिओझोम वगैरे सगळं दिले. हे DNA क्रोमोझोम्समध्ये कन्व्हर्ट व्हायला सुरुवात होतात आणि त्याचा पहिले क्रोमॅटिन तयार होतो. ह्या स्ट्रक्चरला क्रोमॅटिन असं म्हणतात. हे स्ट्रक्चर जे आहे जे हिस्टोनला त्याला क्रोमॅटिन असं म्हणतात आणि पुढे त्याचा क्रोमोझोम तयार होतो आणि यांना क्रोमॅटिड्स असं म्हणतात. तर आपण ते पुढे बघत आहोत. सो क्रोमोझोम्स आर फॉर्म फ्रॉम द DNA. बिफोर एनी टाईप ऑफ सेल डिव्हिजन द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोझोम नंबर्स प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस. जितके क्रोमोझोम असतील त्याच्या डबल डुप्लिकेट तयार होतात. इफ द क्रोमोझोम्स आर नंबर आर 2n देन इट डबल्स अप टू फॉर्म 4n. म्हणजे आपल्या शरीरात 46 क्रोमोझोम्स आहेत तर त्याचे किती होतील दॅट 46 क्रोमोझोम्स विल कन्वर्ट इन टू व्हॉट 92 क्रोमोझोम्स. आणि या 46 क्रोमोझोमच्या पेयर्स मात्र 23 पेयर्स आहेत बिकॉज एव्हरी 2 आयडेंटिकल क्रोमोझोम्स असतात. अ पेअर ऑफ each type of chromosome present 2n condition whereas single chromosome each type present in n condition. एक पेअरमध्ये n कंडिशन म्हणजे 23 ह्या n कंडिशन झाली आणि 46 पेअर तयार होतील दिस 2n कंडिशन अँड द स्ट्रक्चर इज लाईक वन शोन इन द फिगर बिलो. हा बघा सिंगल क्रोमोझोम आहे आणि हा डुप्लिकेट झाला क्रोमोझोम्स आहे अँड दे आर अटॅच टू इच अदर ॲट द सेंटर. हिअर दिस सेंटर इज कॉल ॲज या सेंट्रोमियर असं याला म्हणतात. हा जो क्रोमोझोम्स आहे. नाव हिअर हाऊ द क्रोमोझोम्स लुक लाईक. हा जो आहे हे वरचे दोन आहे दीज आर कॉल्ड एज पी आर्म. दीज आर कॉल्ड एज पी आर्म्स ऑफ क्रोमोझोम. ॲट द सेंटर हिअर सेंट्रोमियर प्रोटीन्स असतात. सेंट्रोमियर दीज आर क्यू आर्म्स अँड दिस इज मॉलिक्युल ऑफ व्हॉट DNA. हा DNA कंडेन्स होऊन असे क्रोमोझोम्स तयार झाले आहेत आणि हे जे आहेत या दोन ज्या आहेत ह्याला क्रोमॅटिड्स असं म्हणतात. क्रोमॅटिन्स नाही. हा कंडेन्स फॉर्म हा क्रोमॅटिन आहे आणि हा क्रोमॅटिड्स आहे. हे आयडेंटिकल क्रोमोझोम्स यांना सिस्टर क्रोमोझोम्स असं म्हणतात. दीज आर सिस्टर क्रोमोझोम्स आयडेंटिकल टू इच अदर. म्हणजे
हा पहिला क्रोमोझोम इकडे जो दाखवला आहे बघा, त्याचं आयडेंटिकल प्रत दुसरी तयार होते आणि ह्या दोन्ही एकसारखाच आहे. दे आर जॉईंट टू इच अदर बाय मीन्स ऑफ सेंट्रोमियर टू इच अदर. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टूड हाऊ क्रोमोझोम्स आर डबल्स अप. हा डबल अप झाला, हा दुसरा जो दाखवला आहे दिस इज डबल अप क्रोमोझोम. एक क्रोमोझोम हा डबल झालेला आहे. त्याच्या पी आर्मच्या 2 पेयर्स आहे, क्यू आर्म्स 2 पेयर्स आहे. दिस वन क्रोमोझोम या साईडचा एक आहे आणि या साईडचा एक आहे. आयडेंटिकल क्रोमोझोम्स आहे. ओके, सो इन दिस वे क्रोमोझोम्स आर डबल्स अप अँड देन further cell division takes place. That will discuss in the next lecture. Till then, bye bye, take care all of you.